హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు అనిల్. వెల్కమ్ టు ప్రైస్ ప్యాటర్న్ ట్రేడర్ తెలుగు. మన 6th నవంబర్కి మనం ఎలా అనాలిసిస్ చేద్దామో చూద్దాం. మనం చూసినట్టయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ 1 డే టైం ఫ్రేమ్ ఈ చార్ట్ చూసినట్టయితే మనకి మేజర్ జోన్స్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ అ జోన్, రైట్. మనం చూసినట్టయితే మనకి 1 డే టైం ఫ్రేమ్లో హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది. హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయ్యి బ్రేక్ అయింది. నౌ మార్కెట్ రీటెస్ట్ అవుతుంది ఈ లెవెల్కి. ఈ లెవెల్కి రీటెస్ట్ అయింది ఈ లెవెల్కి. సో ఇది 1 డే టైం ఫ్రేమ్లో మనకి ఇప్పుడు మనం 4 hour టైం ఫ్రేమ్స్కి వెళ్ళినట్టయితే ఇంకొంచెం క్లియర్ పిక్చర్ ఉంటుంది. సో 4 hour టైం ఫ్రేమ్లో దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ జోన్ అనమాట. ఈ జోన్ బ్రేక్ చేయాలంటే మార్కెట్ హ్యూజ్ బయర్స్ ఉండాలి. సో మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే మండేకి రీటెస్ట్ అయ్యి మళ్ళీ కింద ఫాల్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఇంకొంచెం 1 hour టైం ఫ్రేమ్కి వెళ్తే ఇంకొంచెం క్లియర్ పిక్చర్ ఉంటుంది. మీరు చూసినట్టయితే మార్కెట్ అంతా ఓన్లీ వన్ సైడ్ మొమెంటం అంతే, అంతా రీటెస్ట్ అవుతుంది. ఫాల్ అయ్యి దిస్ ఈస్ కాల్ రీటెస్ట్ అండ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ దిస్. ఇలా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కమింగ్ దిస్ వీక్ నవంబర్ 5th నుంచి. సో మనం అనాలిసిస్ చేద్దాం 5th లైక్ 6 నవంబర్కి మనం ఎలా ట్రేడ్ చేయాలని. సో ఇంకా క్లియర్ పిక్చర్ మనకు రావట్లేదు రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్స్ గీయడం వల్ల. 15 minutes టైం ఫ్రేమ్. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ రీటెస్ట్ అయ్యి ఫాల్ అవుతుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ అ జోన్స్. ఎప్పుడైనా జోన్స్ అంటే మినిమం 2 or 3 టచెస్ ఉంటే దాన్ని జోన్స్ అంటారు. సో ఈ రీటెస్ట్ అయ్యే లెవెల్ కాబట్టి మనకు ఎప్పుడైనా జోన్స్ బ్రేక్ అయితే హ్యూజ్ మూమెంటం ఉంటుంది అనమాట. లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో జోన్స్ మనం డ్రా చేసుకోవాలి. జోన్ ఓకే, దిస్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్. These are the levels. మనం 5 minutesకి వెళ్ళినట్టయితే 43,285 స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఫర్ మండేకి. రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి 43,396కి మనం మండే రోజు గ్యాప్ డౌన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మార్కెట్ అనేది రీటెస్ట్ అవుతుంది లెవెల్లో. సో మనం గ్యాప్ డౌన్ మండే రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 43,396 రెసిస్టెన్స్, 43,285 సపోర్ట్, 42,969 సపోర్ట్, 42,575 సపోర్ట్ ఫర్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫర్ మండే లెవెల్స్కి.
ఎప్పుడైనా మార్కెట్ అనేది వన్ సైడ్ మొమెంటం ఉండదు. ఇప్పుడు మార్కెట్ మనం ఫాల్ అయింది 1 డే టైం ఫ్రేమ్లో మనకి హెడ్ అండ్ షోల్డర్ అని ఫామ్ అయ్యి రీటెస్ట్ అవుతుంది. సో మనం వచ్చేసి నెక్స్ట్ నిఫ్టీ ఎలా చూద్దాం. నిఫ్టీ అనేది నిఫ్టీ సేమ్ నిఫ్టీ కూడా అలానే ఈ జోన్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యి పైకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ షోల్డర్ head, right shoulder, break, retested, and we expect this fall. Continuous fall మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. చూద్దాం. క్లియర్ పిక్చర్గా ఎప్పుడైనా మీరు ట్రెండ్ లైన్స్ అయినా ఏమైనా గీయాలంటే జోన్స్ గీయాలంటే లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్ కి షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్. మనం ఇంకా ఏం గీయలేం. మీరు లాంగ్ టర్మ్లో ట్రావెల్ చేయాలంటే మార్కెట్కి కరెక్ట్ రెసిస్టెన్స్, కరెక్ట్ సపోర్ట్స్ మీరు డ్రా చేయాలంటే ఎప్పుడైనా లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్తో మీరు వెళ్ళాలి. మీరు ఫ్రైడే చూసినట్టయితే దిస్ ఇస్ అ కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్. ఆప్షన్ బయర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ లూజ్ అవుతారు ఈ ఫేజ్లో. 19,766 మనం సపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి 19,000 సెకండ్ సపోర్ట్. రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ this one 19,262. గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అప్ సైడ్ మొమెంటమ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇదే ప్రైస్లో ఓపెన్ అయితే మనం కంపల్సరీ డౌన్ సైడ్ మొమెంటం మనం మండే రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే 1 డే టైం ఫ్రేమ్లో జోన్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యి రీటెస్ట్ అవుతుంది. సో కంపల్సరీ గ్యాప్స్ అన్ని ఫిల్ అవుతుంది. సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి హియర్ మనకు 399 సారీ 19,339 సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి. దీస్ ఆర్ ద లెవెల్స్ ఫర్ మండే. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ కావచ్చు. నేను లైవ్ ట్రేడ్ చేస్తాను, మా లైవ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తాను. యూ కెన్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.